Gipriang subhaya phi shaka nested if and switch statement in C and C++. Hagani ga jingi kai ngin puli shapang. Kumno ban penankam yaka nested if statement ban switch statement. Ngin le yaka ni daga jingi rap jong kinuksa. Ban record yaka jingi kai nga penankam daka. Ubuntu operating system version khatway panchipau. GCC and G++ compiler version 7.0.ewe on Ubuntu. Ningkong ngin puli kumno ban tho nested if but switch statements lingba kinuksa. Ngala tho yaka program. Tungin yapet hakani ka program ngin puli ru kumno ban check yaka range jongki integers. Kin mau baga kerteng jongka file jongi kalong nestedif.c. Tungan batay yaka code menta. Kani kadai ka header file jongi. Kani kadai ka main function jongi. Hapo ka main function ngila declare ya ki artili ki integer variable x and y. Hang ni prom ya ki naupanan kam ban penrung ya ki number hapadeng 0 to 39. Ngin shim ya u value y kum ka input na unong panan kam. Kani kalong ka if condition jongi. Hang ni ngin ped la u y divided by 10 equal to 0. Lara ka condition kadai ngin print you have entered the number in the range of 0 to 9. Kani kadai ka else if condition jongi. Hang ni ngin pej ba u y divided by 10 on ya ringkat ya u 1. Lara ka condition kadai ngi print you have entered a number in the range of 10 to 19. Ha kani ka else if condition ngin pej la ki number ki dan ka range jong u 20 to 29. But hang ni ngin yoi ba ki number kadan ha ka range jong 30 to 39. Kani kadai ka else condition jongi lada baro ki bahaneng ki condition skim day ngin print number not in range. But kani kadai ka return statement jongi menta tungin execute ya ka program sngo bah play ya ka terminal window da ka banyan control alt and t keys ha ka joka por na ka keyboard jongphi ban execute type gcc space nestedif.c space -o space nested press enter. Type /nested press enter. Ngi yoi enter a number between 0 to 39. Ngan enter 12. Yaka output an pen ikum ne you have entered the number in the range of 10 to 19. Tungin enter da uway pad u number. Tungin execute sa sien nyan u up arrow key nyan enter. Ngan I san menta ka kenti. Ngin yoi ya ka output kum you have entered the number in the range of 0 to 9. Ka conditional execution la ban pendab da kum wairu da ka papanan kam switch statement tungin pet kum no la pendab. Ngin yoi ba ka joka program papanan kam switch ngala play ya ka program tungin switch biang sya ka text editor jongi ngala batay ya kani ha ka program bala adap te ngan ya no sya ka switch statements. Hang ni ngin pia ya ka input kata kadai y by 10 but ka result labu ha ka variable x. Kabamut ka quotient anbo hapo u x. Da ka jingirap jong u quotient ngilaban pen i ya ka range jong u number. Hang ni ngin ong ya ka switch command ba ya u variable bahaban check ulong x. Kani kan long case 0 lara ka case 0 kan biang. Namar kata ngi print you have entered the number in the range of 0 to 9. Ngin add break ban mi naka loop lada ka case kala biang. Ngidan kam ban break ya ka loop man kapor. Kani kalong namar tangkaway ka condition kanday hakato kapor. Kani ka case 1. Case 1 kamot if the value of x is 1. Ngin print you have entered a number in the range of 10 to 19. Kani ka case 2. Hang ni ngi print you have entered a number in the range of 20 to 29. But kani ka case 3 hang ni ngin check la ka number kadan ha ka range jong 30 to 39. Kani ka day ka default case ka batay ya ka ba dan kam ban pendap lada amdan na kitay ki case ki babyang. Hang ni ngi print number not in range. But kani ka day ka return statement jongi tungin execute ya ka program switch biang sya ka terminal. Type gcc space switch.c space -o space switch nyan enter. Type /switch nyan enter.
enter ya number hapreng u0 hadu 39 ngan enter 35. Yaka output an pen ikum, you have entered the number in the range of 30 to 39. Menta ngin page kumno pan execute yaka program haka C++. Switch biang syaka text editor. Kin mau baka kerteng jongka file jongi kalong nestedif.cpp. Hang ni ka logic but implementation kadai kaju. Kandan kindiat kijingkala kum ka header file kum iostream hak jaka jong stdio.h. Hang ni ngin kentop yaka using statement using namespace std but ka cout but cin function hajaka jong ka printf but scanf. Pinyo I yabaro ki code bayasariem jong ka C program jongi. Tungin execute yaka code. Pai biang syaka terminal. Type g++ space nestedif.cpp space -o space nested1 nyan enter. Type /nested1 nyan enter. Enter yo number hapreng 0 hadu 39 ngan enter 40. Yaka output lapan ikum number not in range. Menta tungin page yaka switch program haka C++. Pai biang syaka text editor jongi. Hang ni ru ka logic but implementation kilong kumju. Pila banyu I ba ka header file kalong iostream. Hang ni dan ka using statement. But ngila penkala yaka cout but cin function. Kiway pat ki code kenya seriem yaka switch C program jongi. Tungin execute pai biang syaka terminal jongi. Type g++ space switch.cpp space -o space switch1 nyan enter. Type /switch1 nyan enter. Enter u number hapreng 0 to 39 ngan enter 25. Yaka output an pen ikum, you have entered the number in the range of 20 to 29. Menta ngin switch biang sya ka slides jongi. Ngin page yaka jinga pair hapreng ka switch but nested if statements. Switch statement lakhen katkum ka jingmi na ka expression. Nested if statement la rantang lada ka jingmi jong ka expression kadai. Haka switch ngikhen ya baro ki values jong u variable kum cases. Haka nested if ngin haban tho ya ka conditional statement jong ka way pa ka value jong u variable. Switch statement kala tang ban check ya ka integer values. Nested if kala ban check ya baro r integer but fractional values. Dakani ngilapay siya kabakot jong ka jingikay. Tungin batay lingkod. Haka ni ka jingikay ngilatip siya pang ka nested if statement. Example else if y divided by 10 equal to 0. Switch statement example switch x but kajingya pair hapreng ka nested if but switch statements. Kung ka assignment tho ya ka program banchek la ka kerta jong unong try kalong hapreng 20 to 60. Page ya ka video hakaling balapan I harum kabatay lingkod sa pang ka spoken tutorial project. Lada pimdan ka buar internet baklan pila ban syu download sa page pat hadin. Ka team spoken tutorial project ka pelong ki workshop da bapenan kam ya ki spoken tutorials an ay sanat I bapas ya ka online test na benta ka jingte bakam banya sngobhat ho sa ka contact@spoken-tutorial.org. Spoken tutorial project kadai ka benta jong ka talk to a teacher la kersya ni ka project da ka National Mission on Education ling ba ICT MHRD jong ka sarkar India. Shushu ki jingte halor ka ni ka mission pinyo na ka ni ka ling bala ay harum. Lapan kelas syakatin Khasi da Godwin perbat bat ngai John no kendri kublai na kabenta bias no lang.